Nous allons commencer. Silence, nous allons commencer. Merci de votre attention. Donc nous allons reprendre nos travaux cet après-midi. On va continuer sur cette série de témoignages. Je vais donc donner la parole à mes collègues de la Chambre d'agriculture de la Dordogne. D'abord Nicolas Fédoux, chargé de mission climat à la Chambre d'agriculture, et qui va nous parler en fait des travaux que nous avons menés sur la mise en place d'un modèle informatique qui a pour but de montrer la résilience ou de tester la résilience des systèmes de culture par rapport au changement climatique. Interviendra ensuite Amandine Legros, qui est chargée de communication à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et qui a été très impliquée dans une communication spécifique que nous avons fait sur Risk-AquaSoil, qui est l'opération Break Slip, qui est une opération de communication décalée et qui a eu quand même un certain écho au niveau médiatique, notamment en France. Juste avant de leur donner la parole, j'aimerais rappeler l'importance de respecter les temps d'intervention pour les intervenants. Et je vous rappelle qu'il y aura un jeu de questions-réponses en fin de séminaire. Donc gardez vos questions, puisqu'on organisera ça avec un temps spécifique qui est prévu pour juste avant la clôture du séminaire. Bonjour à tous, merci Julien, merci à tous les partenaires aussi d'être là aujourd'hui parce que ça fait plaisir de se retrouver quand même aussi un petit peu. Donc la Chambre d'agriculture, grosso modo, depuis quelques années, travaille sur de nombreux projets européens, comme a pu en introduction nous en parler le Président. On se retrouve quasiment 10 ans après ici aussi pour parler des suites de nos travaux. Donc il faut savoir que, juste pour faire un petit point, la Chambre d'agriculture de la Dordogne, c'est à peu près 7 projets transnationaux sur la thématique du changement climatique depuis une quinzaine d'années. Que c'est surtout une vingtaine de groupes qui travaillent sur le territoire en intégrant petit à petit un peu tous ces leviers qu'on peut travailler dans ces projets européens et 5 GI2E pour accompagner, pour être un peu plus résilient sur notre territoire et trouver les bonnes solutions parce que les solutions, il n'y en a pas qu'une. Et donc, comme vous pouvez voir sur la diapo ici présente, on voit que c'est une multitude de solutions et de leviers à mettre en place pour pouvoir s'adapter. Donc, par rapport à tout ça, on voit que le modèle de transition agricole qu'on a voulu travailler était basé un peu sur les premiers travaux qu'on avait eus dans Adapta Climat 2 qui avait été présenté donc, ici même il y a quelques années. Et l'idée, c'était de travailler sur des bilans hydriques prospectifs et de voir demain quels assolements seraient les plus résilients sur le territoire et d'y amener un volet économique. Là, j'ai pris un petit exemple juste pour montrer que sur le bilan hydrique qu'on connaît sur le territoire maintenant, depuis les années 60 à aujourd'hui, on voit que petit à petit, quand on avait 2 années déficitaires avant les années 2000 sur le territoire, aujourd'hui c'est 7 années sur 10. Alors c'est des déficits sur la période estivale, sur la période culturelle donc. Et effectivement, quand on dit que la pluviométrie évolue tout doucement et qu'elle ne bouge pas trop encore, c'est l'évapotranspiration des plantes aujourd'hui qui, elle, gagne de plus en plus en pourcentage et donc crée ce déficit en période estivale. Donc le modèle, l'idée dans Risk-AquaSoil, c'était de trouver un modèle où on allait pouvoir connaître déjà les difficultés qui étaient présentes sur les cultures présentes sur le territoire et d'essayer de voir à 10 ans pour commencer, puisque la phase de transition qu'on s'était mis en place, c'est à peu près 10 ans sur l'évolution d'un assolement qu'on voulait, c'était de dire quelle est la trajectoire qui sera la moins risquée demain, si elle est à 3 ans, 5 ans, pour évoluer un peu sur l'assolement d'une exploitation. Donc, le premier travail, c'était d'imaginer de nouveaux systèmes. Alors, nouveau, qu'est-ce qu'on entend par nouveau? C'est juste quels assolements, qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur le territoire, comment on va travailler la culture. Ce n'est pas forcément réinventer les cultures, c'était bien mettre un assolement cohérent par rapport à notre territoire et aussi au sol présent sur le département. Et derrière ça, c'était d'évaluer le niveau de risque des différents scénarios. C'est vraiment ça. On veut accompagner nos exploitations vers une transition, mais comment on l'accompagne et comment on limite les risques économiques et les risques aussi techniques de mise en place de ces cultures. Donc, le modèle qui a été mis en place était basé, comme je disais tout à l'heure, sur le bilan hydrique développé dans Adapta Climat, qui travaillait toutes les cultures présentes sur le territoire. Dans un premier temps, les grandes cultures, et après, tout ce qui était verger, arboriculture, viticulture aussi a été travaillé dans un second temps. Et l'idée, c'était d'avoir différentes trajectoires d'adaptation et dedans, de travailler sur la personnalisation des rendements, des prix et des charges. Alors quand on parle de prix actuellement, on voit que la fluctuation, déjà à court terme, elle est très importante. Donc à long terme, l'idée c'était d'essayer de quantifier un peu ces risques d'évolution de prix et de charges.
Le modèle, du coup, quand il tourne, il va pouvoir travailler sur la marge brute et sa distribution sur chaque année. C'est-à-dire que sur 10 ans, on va pouvoir voir combien d'années, en fait, on a des risques de perte ou alors des risques de gain, puisque l'idée, quand même, c'est qu'au bout du compte, c'est que le système il soit résilient et qu'il puisse économiquement tenir. L'évolution, elle est sur 10 ans, comme je disais tout à l'heure, et le risque de perte par année et par intensité, parce qu'une perte, elle peut être importante comme elle peut être minime, et du coup permettre quand même de passer progressivement sur un autre système. Alors l'idée de ce modèle, c'est qu'il soit aussi pour nous conseiller, pour pouvoir accompagner toutes les cultures, donc c'est d'avoir un outil qu'on puisse justement adapter à l'exploitation, avec un volet d'information qui soit le plus précis possible sur l'exploitation, avec le prix de l'eau. On parlait de l'eau ce matin, un des enjeux de demain aussi c'est le prix de l'eau. Le niveau des charges opérationnelles qui, elle, évolue très rapidement, donc il fallait avoir un moyen de pouvoir les mettre à jour très rapidement et de ne pas avoir un système qui soit bloqué dans le temps sur ces éléments-là. Et enfin, un écart au rendement et au prix de référence, c'est-à-dire qu'on a des références aujourd'hui de prix qui évoluent aussi en matière d'achat. Donc l'idée, c'était de le rendre le plus flexible possible dans la matière de quantifier un peu ces résultats. Donc comme je disais tout à l'heure, la personnalisation des assolements sont à 10 ans, donc chaque personne va évoluer différemment, sachant qu'on a pris une référence aujourd'hui sur le territoire qui est le 100% maïs, qui est notre référence un peu du modèle pour pouvoir après comparer bien sûr ce qu'on fait sur les autres assolements. Et il y a différentes vitesses de transition, de 3, 5, 7 ans. Donc on va choisir quelle culture petit à petit on intègre dans notre assolement, à partir de quel moment et à quel moment on bascule sur un autre assolement présent sur l'exploitation. Et pour finir, on a l'analyse de tout ça pour dire si justement on a trop de risques, 2 années sur 10 ça passe, donc là c'est bon. Par contre si 7 années sur 10 l'assolement, arrivé au bout de 10 ans il ne passe pas, ça veut dire qu'il va falloir retravailler ça. Et surtout, l'un des enjeux de ce modèle, ce qui a pu ressortir, c'est qu'aujourd'hui, la variable eau, quand on fait le bilan hydrique, aujourd'hui, c'est une des grosses variables d'ajustement, c'est-à-dire qu'il y a le prix, effectivement, mais il y a surtout, si on n'a pas l'eau disponible, justement, pour mener ces assolements, derrière, ça sera très compliqué d'avoir des marges qui tiennent la route aussi. Voilà pour le modèle. Et ce modèle, aujourd'hui, en fait, grosso modo, il va être là aussi pour accompagner dans les formations qu'on peut mener auprès des agriculteurs sur les choix de transition qu'on a à faire et des formations de changement de pratique. Ça va être un outil qui va permettre petit à petit justement de voir si ce qu'on propose aujourd'hui sur le territoire, c'est viable demain et si ça le sera à court et à long terme aussi, puisque l'enjeu, c'est bien sûr que tous ces systèmes-là tiennent à long terme sur le territoire et sur les territoires européens, puisqu'il faut savoir qu'on a intégré les données qui ont été travaillées dans Risk-AquaSoil sur différents territoires, que ce soit en Angleterre, que ce soit Agen pour la partie ACMG et les différents partenaires au Portugal et espagnol. Donc c'est des modèles qui peuvent tourner aussi sur d'autres territoires avec d'autres cultures aujourd'hui. Voilà, je vais passer là pour un peu plus de communication à Amandine. Merci. Je vais vous présenter une opération qu'on a intitulée Break Slip. Donc je suis ravie de parler de slip ici. Je pense que c'est pas commun. Je ne vais pas forcément vous lire le déroulé parce que vous avez les éléments sur la clé USB. Mais juste pour revenir à la genèse du projet, à l'époque, en fait, on s'est demandé comment marquer les esprits sur l'importance d'un sol en bonne santé en agriculture pour résister aux aléas climatiques. Du coup, je ne vais pas utiliser le terme changement climatique parce que je suis vraiment d'accord avec Julia sur les termes et le vocabulaire qu'on doit employer effectivement quand on se sent concerné ou non. Donc je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il faille utiliser aléas climatiques. Donc à l'époque, on s'est demandé comment marquer les esprits et puis quelle action mener pour montrer qu'un sol en bonne santé résistait mieux aux aléas climatiques. Donc on n'a rien inventé. On a vu c'est au Canada, aux États-Unis et notre partenaire anglais avait mis en place des enfouissements de tissus alors c'était le slip kangourou. En français on dit slip kangourou, mais les Anglais avaient enfoui de grands slips. Laurence, si je me trompe, tu m'arrêtes. Enfoui donc à 20 cm du sol pendant 2 mois. Donc ça c'est le protocole scientifique et agronomique finalement, pour voir si un sol est en bonne santé. Donc c'était la durée du protocole. Nous, on a décidé, on a été influencé par cette action. On a décidé de le faire, mais on est allé un peu plus loin, puisqu'on est en France, donc on a voulu rendre ça un petit peu plus sexy. Donc on est allé chercher une marque de lingerie qui s'appelle Oli, qui en plus a été créée par une périgourdine, donc une résidente de Dordogne. Et on lui a demandé de nous prêter des culottes pour réaliser l'opération d'enfouissement.
Et on a bénéficié du soutien d'Anthony Castin, qui est un viticulteur qui est basé à Pomport, à côté de Montbazillac, qui a bien accepté d'enfouir la culotte et du coup de participer au protocole. Donc le slip a été enfoui. Alors il faut savoir qu'Anthony Castin participe au réseau défi. Donc ce qu'on appelle le réseau défi, ce sont des agriculteurs engagés dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc il avait déjà engagé une démarche. Donc en fait on a choisi une parcelle de Sémillon donc en avril 2019 pour planter la culotte. Et je lis pas du tout le support, hein. Et en fait, au moment où on a fait l'opération d'enfouissement, on avait convoqué les médias pour avoir un écho médiatique. Et il s'avère que tous les médias sont venus et que l'opération d'exhumation, en fait, a fait un carton et un buzz au niveau national. Voilà, alors qu'on n'avait rien inventé, je le précise encore. Donc sur le site web, on a bénéficié de 78% sur le site web de la Chambre d'agriculture, donc 78% de nouvelles visites, juste occasionnées finalement avec cette opération un peu décalée, mais qui a fait parler au niveau national, puisqu'on a eu des stagiaires, des écoles, des agriculteurs qui nous ont appelés pour dire qu'ils avaient reproduit l'opération chez eux, pour voir si leur sol était en bonne santé. Voilà, donc Nicolas va vous faire passer la culotte. Nicolas, est-ce que tu peux faire passer ça en même temps? Parce que ça, c'est le petit tract qu'on avait réalisé à l'époque, et la culotte que vous allez voir, en fait, c'est cette culotte qui est là, qui avait servi pour la photo. Donc en fait, l'intérêt, donc c'était forcément c'est une petite culotte, mais on a rendu ça un peu décalé parce que c'était voilà, c'est pas des, pour le coup c'est pas des slips kangourou ou un t-shirt, parce que certains l'ont reproduit, notamment dans E = M6, Mac Lesguy l'avait reproduit avec des t-shirts. Là, l'intérêt en fait avec la culotte, c'est que vous avez le nœud et toute la partie couture qui reste, comme vous allez le voir, voilà. Donc en fait, l'idée, on a filmé l'enfouissement et l'exhumation 2 mois après pour montrer qu'en fait tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tous et que tout le monde est en capacité, tous les agriculteurs, peu importe les filières, sont en capacité de vérifier l'activité agronomique de leur sol et la bonne santé de leur sol. Voilà. Donc on a une vidéo sur le site de la Chambre, enfin, vous avez tous ces éléments, c'est cliquable si vous voulez les retrouver. J'ai recontacté Anthony récemment. Donc il souhaiterait aller plus loin, puisqu'il souhaiterait lui enfouir des culottes dans différentes parcelles aux itinéraires techniques différents pour avoir un suivi au niveau de ses méthodes et au niveau de des itinéraires techniques qu'il emploie pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si son sol est très fertile ou non. Donc en fait l'idée c'était de bien faire comprendre aux agriculteurs qu'ils avaient un rôle à jouer, donc en s'auto-analysant finalement, au grand public aussi de montrer que l'agriculture a un rôle à jouer dans l'impact en fait au changement climatique. Et finalement aussi aux élus pour les sensibiliser à tout ça. Voilà, je crois que j'ai respecté le temps. Thank you very much, Nicolas, Amandine. Now we are moving on to our Portuguese partners. We have a joint presentation from Alexander Tavares from the Center of Social Studies of the University of Coimbra and Carolina Rodriguez, who is scientific coordinator of the Guimaraes Landscape Laboratory. They both will speak about citizen engagement in climate action. It's not to be a sexy presentation as the previous one. Okay, can I have the presentation? So I came from SES. It's a research center from Coimbra in center of Portugal, and we have been pursuing some tools that we performed during a long journey that has been the Risk-AquaSoil. So this is for a brave
context. This is the SES mission, trying to do interdisciplinary research. We are an interdisciplinary group from sociologists, psychologists, geologists, geographers. So it has been a long research and lots of discussion. And the mission of SES as science as a public good and trying to democratizing knowledge. For the Risk-AquaSoil goals, we try to always underline the local approach, trying to raise awareness and trying to evaluated the impacts of climate change, and in the last years, in the beginning of the project, we have a stage where we were very focused on rural fires. We have a very important impact during 2017 with a large rural fires, with lots of transformation, formal and informal after that, and try to get also the importance of local actors trying to deal with the climate change and dealing with the uncertainty. The epistemic dimension that we tried to deal was this kind of three pillars: water quality and management, behavior and public participation, and one that is a link between the other two, land use change and the vulnerability. And this is the last part of our engagement in the project. The previous, some of you knows what we have been dealing with this, trying to understand what are the difference between a global perspective about climate change and what is the practice of local scale. And we try to get some analysis with a psychological dimension, trying to understand what is the gap between the local actions and the global approaches, and this is a lag that should be understood. And our point is trying to do a transition from the traditional communication paradigm for a game changer communicator. And there are six main topics that should be underlined, trying to get this transformation. Another point that we have been discussed related in the last year about drought, it's the social inertia about risk management involving drought. This we identify a low perception and a low capacity of understanding what is the main issues about this, and we trying to get more involvement, trying to get some emotions, trying to understand how can we improve the drought risk management. And about this, we also understand that we should move from an empirical evidence to a decision-making process, trying to involve all the partners, trying to get more perception based on local evidences. One of the main impact of this project, I remember, was the visit of some of the partners of the project to the burnt areas in 2017. And this was not only by personal and traumatic point of view,
we were very interested trying to monitoring what is going to happen about soil evolution and what could be the changes on surfacial water and what could be the impact on all the parts of the system. So we get 12 points of monitoring and try to get some during 2 years monthly and biannual monitoring actions, trying to get what is going on, and we could you could have access of all the data in these publications that we reach. One of the last 2 years, we tried to get a new approach, the effects of drought on superficial water, and what could be the impact when we get the next level of raining period, and try to understand what could be the mineral evolution, the turbidity, aspects, so physical, some biological aspects, and try to get all the indicators. And clear, we have evolution. It was not so stressful as we previously mentioned, but there are an evolution. And when we have the first rains after a long period of drought, and it was about 11 months, all changes, and we have a long transport of some minerals, and some kinds of aspects should be mentioned for the different use of water. The last part of now our involvement is trying to understand not only the susceptibility about droughts, not only the more exposed areas related with the vegetation of the characteristics of soils, but try to understand what is the context of the areas affected by drought. So we have a study right now in a draft development, trying to understand the vulnerability of the municipalities on the center of Portugal. We use a methodology that we get from the other studies, not namely for flooding process, but we are going to apply here too. This is a method from Susan Cutter, and we have a performance with 2 dimensions: criticality, when we use 25 variables, and sport capabilities, about 12 variables, where we can get performing this 2 different visions. What are the response of the territories, and what are the response of the effective support capabilities that we have there. We have population more dependent from the agriculture, and in the other part we have extensive agriculture, in the other part intensive agriculture, and this perform different topics about this. Not only about these points, we have been involved also in different topics in dissemination. We have here some numbers, but also in science for community, and we have some actions involving different public stakeholders, young generations, as you can see, using different formats, as you can see right here. And in these topics involving not only the midterm conference, but
young generation trying to get and monitoring some of the performance points that I mentioned previously. And this is the last sentence, and it's my feeling. It was very encouraging to be part of Risk-AquaSoil project team. Thank you. Thank you very much, Alexandre. And now with us, Carolina Rodriguez from the Guimarães Landscape Laboratory. And you can present. Oh, so sorry. Good afternoon again. My name is Adelina Pinto. I'm the Vice Mayor of the Municipality of Guimarães. I'm here only to spend 5 minutes to tell you why Guimarães is a small city in the north of Portugal. We have 956,000 inhabitants. Why we are so compromised with sustainability, with climate change. Because we know that we have an emergency. The climate change, the crisis is here. And we believe that the cities make the difference. We have to do action plans to act immediately. So the cities are very, very important. And Guimarães is a small city, as I said, so we want to be inspired to other cities to show them that we can do things in climate change, in sustainability. We don't need to have 2 million of inhabitants or millions and millions of euros from our budget. Any city can do things. We have to focus there. We have to know that there is a problem and what problem is there. And that's important to have that data. And we have the landscape, Carolina showed you. We have a landscape laboratory with the 2 universities and the municipality who work in investigation, in sustainability, and in education with our children. So we know what are we doing, what we have to do to change the world. Guimarães is a territory, a municipality. We have an urban area and a strong rural area. But what we think that we have to change every territory, not only the urban area, okay? It's different, but we work a lot in social cohesion, we work a lot in sustainability in urban areas, but also in rural areas. We are in the north of Portugal, and we have a long story. We are the first city of Portugal. We were born in 1128, so 900 years. In 2001, we were Heritage of Humanity. Our historical center is Heritage of Humanity. In 2012, European Capital of Culture. In 2030, European City of Sport. And since 2040, we want to look to sustainability. And all we work in the municipality is always about sustainability in a holistic way, thinking about vulnerabilities, as Professor Alexander says, looking to our inhabitants and think what can we do. And we applied for Green Capital in 2017. We didn't win. Lisbon win in 2020. Now we are applying again. But also we have been selected as one of 100 cities, Hero missions, Zero. And we have a pilot city now for one of the 25 pilot cities from the European. And now we are trying again, looking again for green capital, European green capital. What can we do different? And I finalize here. We involve all the citizens. We know that these things
this change. It's very important to change this climate change, this sustainability. It's another way of looking to the territory, to look to the people, to prioritize what we are doing. So what we do better, it's that the governance. We work with all the schools, we work with all the citizens, all the associations. We try to change the behavior of each inhabitant, to active their participation. They have to be citizens, really citizens. They have to be empowered, understanding why we are doing that, why we are cleaning the rivers, why is it important? We are recycling the waste, why is it important? And we have to share responsibility. That's how we can work, and that's what we can show to other cities, that it's important and that's not easy, but we can do that. And I said, Carolina, it's going to explain our project here. So the Risk-AquaSoil carried out several awareness-raising actions, highlighting the vital role of rural areas in building climate change resilience. Sustainable farming practices in rural areas can maintain ecosystem integrity, increase crop productivity, increase carbon storage capacity. Rural areas can also be the source of renewable energy, reducing the greenhouse gas emissions, increasing climate change resilience. So in all these awareness-raising actions, the target groups were farmers, policymakers, the general public, and associations and institutions related to the rural development and climate change. So in these awareness-raising actions, we use the informative material, attractive and adapted to the different target groups. And we also made sure to use clear and simple language that would be understood by everyone. For example, we created short videos, photography exhibitions, pedagogical games, and organized informative sessions with people that fostered open and informal dialogues. These strategies were successful in reaching a large and diverse audience, and also in disseminating important information about the project in an engaging manner. So the Risk-AquaSoil project used the traditional and technological advertising tools, such as brochures and leaflets with QR codes directing the people to the project website. And besides the conventional outlets like radios, magazines, newsletters, we also use social media platforms to reach a more diverse audience. The Landscape Laboratory also used its own social media platforms to raise awareness about the project and to motivate more people to participate in the local activities and events. The Risk-AquaSoil prioritized face-to-face interactions to establish meaningful relationships with the stakeholders and the citizens, and to encourage participation. For example, we participated in the European Researchers' Night, the Green Week, in conferences, workshops and local festivals to inform about the project and to increase awareness. So we organized also meetings and training actions targeting farmers. Here it was good to promote closer interaction and open dialogues, and also to gather important insights to improve the next activities. We carried out afforestation actions with the community to raise awareness about soil desertification and its impacts. We want to make people aware that healthy soils absorb water and carbon dioxide, but when we destroy them, they release these elements, causing it to dry and turn into dust. We also carried out activities to promote sustainable farming and healthy eating among students of different age groups. Some of these visits included study visits to the pedagogical community gardens. The goal was to educate people on how the health of our planet and our own health are connected, and encourage people to make conscious choices about the
food they eat and the farming systems they support. Some examples, the ecological painting, where the kids paint with paints made from food pigments, the Know the Seeds activity, the aromatic herbs plantation, the composting activity, with the distribution of composting guides and composting bins in the schools of Guimarães. We also developed some fun pedagogical games that were used in different local events. For example, like the Earth Fair, the Spring Party in the City Park, the Spring Party in Urban Community Gardens, the Green Week, and other events. Just to give some examples, one of the games is called Environmental Glory Game, and it's all about the 4 sustainable development goals related to soil resources, including soil pollution and degradation and its relation to food security. The aim was to make people aware that their habits and behaviors can make a huge difference in building a more sustainable society. Another game is From Earth to Table game, and this game is a mix of knowledge, fun, and technology also. It's all about promoting sustainable farming practices and healthy eating habits. And the main character is Dom Afonso Henriques, who is the first king of Portugal, and he has to answer a bunch of questions, and the users touch the food item that corresponds to the correct answer and help the king. To tackle soil and water pollution, we carried out several cleaning actions with students, including university students, and the Green Brigades, which are groups of volunteers in each parish of Guimarães municipality. Just to give an example, in the International Day of the Rivers, more than 300 people joined forces to clean one of the most polluted rivers in Guimarães, and the result was truly amazing. So we believe that all this strategy and these actions can be replicated in other cities and also in Guimarães once the project is finished. So we will continue to promote sustainability and environmental education. And in fact, the activities of Risk-AquaSoil were already incorporated in the municipal educational programs that we reach 100% of the schools and more than 50 households. We will also continue to seek innovative solutions to the environmental challenges with the community and inspire active citizenship. For example, we have a new project called Recycle that expands the composting activity we started in Risk-AquaSoil in schools, but now to the whole community. And there's another project called 360.com, where it aims to promote sustainable practices in food production and consumption, and it involves the local partners of Risk-AquaSoil, especially farmers, so we will continue to work with them. I'm sorry. We believe that the impact of Risk-AquaSoil will endure and continue and improve over time, because we are placing citizens at the heart of the green transition and investing a lot in education that we believe that has a more significant and long-lasting impact than any field intervention and a multiplying effect. So thank you for your time. Merci Adelina et Carolina. Je passe maintenant la parole à José Luis Rodriguez de l'Institut des ressources naturelles et de l'aménagement du territoire de l'Université d'Oviedo, ainsi qu'à Ana Aispurua de l'Institut Necker, qui est l'Institut basque de recherche et de développement agricole. Ces deux partenaires ont rejoint le projet l'année dernière pour travailler sur des thématiques en lien avec le sol et notamment la santé du sol, le risque érosion et la dégradation des sols. Ah, sorry, repeat. Donc, je donne la parole à José Luis Rodriguez, donc de l'Institut de ressources naturelles et de l'aménagement du territoire de l'Université d'Oviedo, ainsi qu'à Ana Aispurua, qui est chercheuse à l'Institut Necker, ici,
Donc l'Institut Necker, c'est l'Institut basque de recherche et de développement agricole. Ces deux partenaires ont rejoint notre projet Risk-AquaSoil l'an dernier pour travailler sur des problématiques en lien avec la santé du sol et tout particulièrement le risque érosif et la dégradation des sols. Now? Yes? Okay. Well, thank you very much for your nice presentation. As he said, I belong to an institute of our university in Asturias, in northwestern Spain. I'm here today accompanied by my colleague Laura Garcia and by Pablo Alvarez from the government of the Principality of Asturias, and I'm going to show you our best results, or a summary of our best results in the remote sensing technologies applied to soil studies of soil degradation that we have been developing in the RAS project. In our region, we have two main important scenarios of soil degradation. The first one is related with wildfires, with forest fires, as it happens in Portugal and in some other places all along Europe. I have here an example of what's happening in our region in the last 3 weeks, exactly, with more than 150 fires that have been affecting a wide area of our region, especially one of them that affected more than 11,000 hectares. And the second scenario is the appearance of a lot of abandoned lands due to the abandonment of the heavy industries and mining activities in the last, let's say, 30, 40 years. So this deals with the abundance of land that it is unoccupied, in fact, and it's basically in ruins. Well, for the first scenario, we selected an area in the municipality of Allande, which is located in the southwestern area of our region, in which we were studying, using satellite images, several areas that were affected by recurring wildfires for many years. So in this zone, we divided the whole area in several parcels in which we were studying for one thing, the remote sensing data obtained using drones, UAV systems, with a multispectral camera, and also at the same time we did a limited soil sampling survey in order to obtain discrete point-by-point analytical data of the soil. With the same idea, we're working also in an abandoned area of open coal, pit coal mining that was finishing its activity in 2016. This is a huge area in which you can find different parcels with areas that were partially restored by the mining companies. Some others are still degraded, and some others are maybe pristine because we were not affected by the mining activity. So it is a very good scenario also to compare the signal, the results of the remote sensing studies with the results of the soil sampling surveys. So this is an example of both things together. We have here some images taken by the multispectral camera, and at the same time we have located the sampling points that we use to obtain data from soils. With soils, we had a lot of hard work in the lab because we were focused on determining the main edaphic properties and also the presence of potential contaminants due to the different phenomena that I have mentioned before. As Alexander, I think, mentioned also before, metals, metalloids, and even hydrocarbons can appear in a very high contents after wildfires, for example. And we were very focused also in carbon fractions in soils because we are very, very interested in the carbon pools that are connected with the evolution of carbon sink after atmospheric capture of the CO2. That's why we were fractionating carbon samples in different labile, stable, and recalcitrant fractions, as I said, trying to obtain some correlation of the presence of these fractions with the aggressions that the soil suffered in the past.
At the same time, we were working in the let's say purification, the improvement of the analytical data obtained using the remote sensing data, using also some more closer detectors such as spectroradiometers and others. And all things together, we were dealing with two types of information. An information that was very continuous, using the remote sensing technology, and an information that was very located in specific points that was obtained using the soil analytics. All of these things gave us a database in which soil organic carbon and their fractions were our independent variables that we were going to predict using the remote sensing data. This is big data, in fact, because we have thousands of tables with a lot of numbers, a lot of indexes, a lot of possibilities to be combined, and that's why we were using some machine learning techniques to obtain finally this sort of maps. This is just a small example. In the left image, you can see how an area that was not burned in the last 17 years, the amount of removable fraction of carbon is still very high, and the erosion haven't, let's say, important effect. But in the other side, in the right image, you can see some brown colors that are indicating the loss of part of this removable carbon because of the effect of the erosion after the wildfires. That's the idea, and this is the sort of information that we are managing today to obtain final models that could allow us to obtain an early warning system to detect these problems. That is the final scope of our study. For the future, we are thinking, of course, of soil remediation, not only of the diagnosis, but also of the possibilities to recover these areas. That's why we are very focused in nature-based solutions, using circular economy ideas that have been presented here today, for example, in the talk about the soil mission. These photographs belong to other work in which we have been dealing with these ideas at different scales. And at the end of the landscape, there is the recovery of the ecosystem service, of the soil ecosystem services, in order to improve let's say, the quality of life, not only the soil quality, but also the quality of life for the socioeconomic communities living in these rural areas that are affected by a tremendous demographic decline, for example. In conclusion, our work was mostly focused in the early warming system that I have just presented in this project, but it is connected with other projects in which we have been dealing with the same ideas, studying mercury and arsenic contaminated sites, for example. And finally, we are now focused on the conjunction of these ideas with the soil remediation principles, with the nature-based solutions that are being promoted by the European Union, and the subsequent recovery of the soil ecosystem services. And all of these things, of course, accompanied, as some of my colleagues have been showing these days, with the diffusion and the divulgation, especially in the primary and secondary schools of the areas that we have been studying these years. So I think that's all for my part. Thank you very much for your attention. Very happy to be here today. Où est la présentation? Ah oui, c'est ça. Bonsoir. J'avais préparé cette présentation en anglais, mais j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait la plupart du public était français. Alors j'ai essayé de changer et ouais, je vais le faire en français. Alors je vais présenter notre travail dans ce projet de Risk-AquaSoil. Nous avons travaillé, mon collègue Asier Uribe-Echeverria, qui est avec nous aujourd'hui, et moi, et aussi Roberto Pérez-Parmo, l'auteur de ces photographies. Et le titre de cette présentation, c'est « Mesurer l'érosion du sol en vignoble en utilisant techniques de télédétection ». D'accord. Diego avant, il a présenté très bien l'érosion du sol. Alors, je seulement dirais qu'il y a environ 12 millions d'hectares
des sols qui subissent l'érosion sévère selon le travail de Panaros, qui est à Joint Research Center in Europe. Et nous sommes ici, au nord d'Espagne. Bueno, les points verts, que c'est au nord d'Espagne et au Pays Basque. Et nous avons travaillé sur les vignobles à la province qui est plus au sud des Pays Basque, à Álava. Alors, l'objectif de notre projet ici était d'évaluer la capacité de différentes technologies pour mesurer les mouvements des sols dedans à parcelles. Et nous voulions obtenir data réelles pour que les agriculteurs et pour la communauté aient une prise en conscience des problèmes qui est l'érosion du sol, la perte du sol. Alors, pour mesurer ça, nous avons utilisé de différentes techniques. Et il y a des techniques plus conventionnelles, plus classiques, que nous avons utilisé un projet antérieur, en Interreg, que la leader était Olat, qui était là. Et nous avons mesuré beaucoup de dates réelles sur le terrain, que je vous montrerai après. Mais dans le projet Risk-AquaSoil, nous voulions essayer de mesurer cette érosion avec des techniques basées sur la télédétection, mais faire aussi la vérification avec les données réelles que nous avions de l'autre projet. Et nous avons travaillé sur cette parcelle qui était à la cave appelée Maïsoulan, qui travaille avec, qui fait du vin écologique. Et cette parcelle a une pente entre 10 et 20%. Et nous avons appliqué deux traitements en un essai où nous avons appliqué des techniques, l'énervement permanent avec la végétation spontanée et le sol nu, travailler avec le travail du sol normal, que c'est ce qu'ils font les vignerons traditionnellement à cette area. Alors nous avons mesuré l'érosion avec ce dispositif que Diego a exprimé avant, alors c'est net pour moi. Mais nous avons ici, ce que nous faisons, c'est mesurer la terre qui est perdue d'une petite area qui est isolée. Comme vous pouvez voir ici, il y a des planches d'aluminium qui isolent le sol. Et après, nous récoltons les sédiments, la terre qui est perdue de ces petites parcelles. Et ici, et aussi dedans cette bidon de plastique. Alors, nous avons mesuré ça dans ce projet Interreg pendant 2 années. Et grâce au projet de Risk-AquaSoil, nous étions capables de mesurer ça 6 mois de plus jusqu'à le projet finisse. Alors, le traitement d'énervement, nous avons une perte de sol de 2 tonnes, plus d'environ 2 tonnes de terre par hectare et année. Et sur le traitement de sol nu, la perte sont d'environ 18 tonnes par hectare et année. Alors, nous pouvons voir que l'énervement, c'est un bon outil pour éviter les pertes de sol. Nous avons utilisé notre méthode pour mesurer l'érosion ici, dans ces parcelles, qui étaient les relevés topographiques. Alors, nous pouvons voir ici les différents traitements. Alors, la bande verte, c'est le traitement d'énervement, et la bande orange ou marron est le traitement de sol nu. Et ce que nous faisons avec cette élevée topographique, c'est mesurer l'altitude de plusieurs points dans la parcelle à une date donnée. Ici, c'est l'année 2021. Et après, 2 ans après, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons mesuré une autre fois l'altitude de ces points. Et alors, nous avons vu les mouvements de terre. Il y a des lieux où il y a une gain de terre et il y a un autre lieu où il y a une perte de sol. Alors, ici, les points bleus, ce sont des gains de terre.
et les points rouges, ce sont des pertes de sol. Les plus foncés, les rouges, les pertes est plus grande. Alors, nous pouvons voir ici que sur les traitements verts, sur les traitements d'énervement, les points sont bleus ou rouge clair. Et lorsque dans les traitements de sol nu, tous les points sont rouges et même sont rouges foncés comme ici. C'est une autre façon de mesurer ça, l'érosion. Les données, les résultats ne sont pas les mêmes parce que les façons de mesurer c'est différent, mais obtenir ces résultats c'est important pour valider l'autre méthode. Une autre méthode que nous avons utilisée, reliée à la télédétection, c'était utiliser les données des satellites Sentinel-1. Et ainsi avait écouté que quand les volcans de l'île de La Palma a éruptionné, avant d'éruptionner, on était utilisé les données de Sentinel-1 pour mesurer ces croissances du volcan avant d'éruptionner. Ce sont des différences centimétriques et les satellites Sentinel-1 étaient capables de les mesurer. Alors, il a pensé que peut-être nous pouvions utiliser ces techniques pour mesurer ici. Mais il y a un problème. Les satellites changent l'orbite. Alors, si la période entre une mesurement et une autre est très longue et les erreurs sont très, très grandes, alors les résultats obtenus ne sont pas très bons. Nous pensons que peut-être on peut utiliser ça quand il y a quelques événements ou quelques pluies très fortes où il y a un mouvement très, très intense et peut-être le satellite sera capable de mesurer ça. Et pour finir, nous avons fait l'essai aussi avec les drones. Et la technique, c'est la même. Au début, on mesure l'altitude des points et après une période de temps, on mesure aussi l'altitude, on voit la différence et on voit s'il y a des gains et des pertes de sol. Ici, nous avons fait les premières données en avril 2022 et les dernières mesures sont faites il y a 2 semaines plus ou moins. Alors, les résultats que nous avons sont très, très provisionnels. Nous devions travailler beaucoup. Et ici, les personnes très, très grandes, et ce n'est pas réel. Et nous devons travailler plus, mais nous avons confiance que quand il y a une période plus longue qu'une année, nous pourrons voir meilleurs résultats. Alors, pour conclure, les télédétections technologiques peuvent réduire l'effort d'échantillonnage, mais il est nécessaire de valider les résultats avec des mesures réelles sur terrain. C'est toujours comme ça. Et il est très nécessaire aussi d'avoir des chiffres réels d'érosion pour augmenter la prise en conscience des agriculteurs et de la population en général et pour les faire voir qu'il y a une grande... pour les consciencier qu'il est nécessaire de faire quelque chose contre l'érosion parce que c'est un problème un peu... peut-être c'est difficile de le voir, ou les agriculteurs nous disent ça entre une année et l'autre. Les différences ne sont pas très grandes, mais quand on parle ces panaros, on dit que chaque année, il y a une perte de productivité agricole de 0,43% de productivité. Alors, si on fait l'addition chaque année, c'est une perte très, très grande. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Thank you, Ana. Thank you, José Luis. With this, we have completed the technical part of the seminar and we are moving on to the institutional part. In this sense, I would like to give the floor to Ismael Moran, who is Director of the Interreg Atlantic Area Joint Secretariat, and will speak about the program itself and the perspective for the new programming period. Thank you. Good afternoon to everybody. First of all,
let me apologize myself if I commit a mistake or there is a kind of inconsistency between what I say and the presentation. I lost my glasses then at the airport yesterday, so if I don't see the numbers, namely, basically I know what I want to say, but numbers are difficult to see for me. But anyways, thank you very much. Also to the Climatological Association of the Garonne for this invitation, and also the rest of the partnerships. I will just make a kind of balance of my program since we are closing it. As Diego said, I'm Ismael Moran Garcia y Cohen, the director of the Joint Secretariat of the program. We are based in Porto, as you know, and you may remember me for the beginning of the project. It was a nice beginning, but then it became difficult for you and difficult for us. We had a break of the contract with the IT supplier, and maybe you do remember what we call a kind of contingency solution for the payment of your claims. So the beginning was a little difficult, namely for Risk-AquaSoil. Then for CCC, the other project that many of you also are involved in, was smoother and was easier. But we have to recognize it. That was not first a good starting, let's say that way. For us, it's very important as a program to be present at this kind of events. It is important to be at the very beginning, since we can help you to better manage the project or to answer your questions. But it is also interesting for us to better understand what you are doing or what are you planning to do. And at the end of the project, it's very satisfying because it's when we see the results. And other things that it's important, or at least it's satisfying for us, is the way you decodify the things that were, let's say, in paper. When you submit a proposal, we receive them, we analyze it, we try to understand it, but sometimes it's really abstract to us to understand what you're planning to do. But when we come here and then we see your strong commitment with the soil mission, and also not for the present but also the seed that you are putting for the future, for us it's satisfying. After, I don't know, 5-6 years working together with Jean-François, always there, Yolanda and Diego, that were very kind with us and had a lot of patience with the program. So, just moving away, I will make a little presentation, a short presentation, overview of our program. This is a reality that you already know. The motto of our program, we can say, is that working together for a cohesive, sustainable and balanced territorial development in the Atlantic area regions. This is what we try to do. And the way we do it is to finding common solutions to common problems of all the Atlantic regions. Unfortunately, for this new programming period, we are not counting with the United Kingdom as it was before, but they can still be involved in our projects in another way, in another format, let's say, but also involved. It's a pity, and I always I don't lose the opportunity to say that it's a pity that after so many years of working together, and it was difficult for them to find the dynamic to get involved in the Atlantic area, because it's a problem with different realities, and the reality of the cities of the Atlantic British coast was not the same as the Portuguese one, where the biggest cities are in the Atlantic. But it is not the British case. It was difficult to find the way how to work together, how to put things together and try to work. But after 20 years, more than 20 years, because this program has a strong history of working together, and
during the first 2 or 3 programmations period was not easy for the for UK to find their place in the program, but they finally did it, and when they finally do it, it's a pity. So it's a very diverse area with different realities, as I said, with different traditions. There were 36 regions in 5 countries, but we also work together with other countries like Belgium, Finland, Germany, Italy, also the Netherlands and Norway. And we have other associated partners outside the eligible area and outside even Europe, as Canada or Switzerland. Our program is divided in 4 thematical priorities. The thematical priority is the niche, the place where we work or where we are finding ideas or projects. We have then priority 1, which is looking for a more innovative and competitive Atlantic area regions. And in this way, we found 27 projects. These 27 projects have all them in common that they address the transnational challenge of accelerating smart growth in line with the RISE 3. We have many of the results that we can show today, and we proudly try to promote are our case studies, also our technical and scientific publications. And we also have the proofs that many of the policies and strategies that we were funding really influenced action plans at the European, regional, or even a local level. Our projects under this priority number 1 combines strength and competences in research and innovation. And they promote also the cooperation. We are talking about cooperation. This is what we do among actors to work in a new product and services for development, technology, and transfer and access to market and the new markets as well, and the preparation for new markets. For priority number 2, which is fostering research efficiency, this is one of our more demanded thematic priorities. We have 15 projects as well. And we support the development, including the social acceptance and use of renewable sources of energy, especially those deriving from the sea. Namely, we are a program really linked to the sea. And promote the transition to a resource efficiency society. Also, we have projects working in low carbon economy as a key issue for traditional sustainable development. We have almost 300 case studies and pilots implemented. We also have more than 500 technical and scientific publications, and we also produced policy and strategies and action plans under this priority. Why do we put the accent on these kind of things, on these kind of policies? Because for small projects, but also small programs like we don't have an important budget allocated to the program. In transnational cooperation, with such a small budget allocation, it's very difficult to make tangibility, to make projects visibility as in other cooperation areas, like it may be in the cross-border cooperation, where budgets are bigger. So how to go out from immateriality to tangibility? Well, one of the things is also influencing policies or action plans. This is why many of our projects work with this or produce this kind of output and also results. But this is not only in the Atlantic area. This is
in all the European transnational cooperation. So for us it's quite important the way they influenced and induced, in a way, policies and action plans. For priority 3, we have 9 projects funded, and what we aim is to promote a better management of the environment, also through regional authorities and relevant stakeholders to better prepare and adapt to climate change, but also for the appropriation of those results, because these kind of factors are important to appropriate and implement the activities. It is worthless if all this investment, all these results just remain in a paper or, let's say, it in a box. For us, it's important the appropriation and the way they test it or implement it, or maybe even if it is a kind of pilot action, and even if it doesn't work as expected at the end of the project, well, at least we try to do our best, or we did not miss the opportunity to see if there was a way to do something different. And also aim to have an integrated territorial management, focus incorporating aspects related to the prevention of management on common risk in Atlantic area regions, as this project that you are working with. We have 120-something case studies. I don't see the numbers, sorry. Case studies and also pilots, and others 129 24 technical and scientific publications, and also, as I said, policies and strategies produced through this priority. And the last one, which is based on biodiversity and cultural and natural assets. We have 20 fund projects, and it's one of the priorities that involved or helps to fit all that kind of project that has a little bit of everything, and they do not find very easily their place in other priorities. It is quite wider, it's quite open, this priority for cultural issues, but also social issues. And what aims is to make the Atlantic regions in a more attractive place for local communities and visitors. We have here most of these kind of partners that we have are local authorities that work with us. And many of the projects that we have, it's related to the reconversion of our cities in the Atlantic area. You know that we have some of our cities were very industrial, traditional cities. Not only in the north of Portugal, not only in the north of Spain, like Port, for instance, or UK, Ireland. So many of our projects also works with the reconversion of these buildings and how to make them useful for society, for instance, since we have another reality right now, but we do not want to lose the patrimony of the properties that belong to the society. But also work, for instance, in the cleaning of beaches, or try to keep, for instance, change the mentality of our approaching to the sea or to other realities in the Atlantic area, as we are living in a moment of changing for our regions in economical terms, namely. So we also found here case studies, also technological and scientific publications, and here is where we have the most quantity of policy and strategies and action plans, because it makes sense. We have, as I said, most of our partners and stakeholders involved in this kind of project under this priority are local communities, so it makes sense. We have
very diverse kind of partners, beneficiaries, if you want to call them. And we have most of our public, of our beneficiaries, are public parties. But we also accept private. We also accept not-for-profit organizations. And this programming period was the first programming period where we accept full private partners. We have to make a balance of that. We have a kind of evaluation and assessment. In any case, for the next programming period, they are also involved. The experience, for us, it's interesting. If you ask to the program how was to involve private organizations, for us it was quite interesting. There is a huge appropriation of the results and involvement, because since they are putting money in the project and they want a kind of revenue, let's say, since we are used to work with public organizations, but I don't think it's interesting for them as private to work with us, because our delays, and I talk about the public administration as a whole, it's longer. The times that we have, the timings that we have are quite longer than the one that they actually are familiar to or what they need. So they have this, let's say, incompatibility of timings. So I don't know if for them it was a good experience. We have a distribution of the REDF. The REDF is the money that belongs to the programs. You know that working with us, you put a part of the money in your projects and we put other part of the money. 75% in most of the cases was put by the program to your projects, and the remaining 25% was given by you. The United Kingdom took the 18% of this REDF allocation to the program, as well as France, Ireland the 15%, Portugal the 19% of this financial allocation, and Spain the 30% of the allocation. We had an evaluation of the program. It was in 2018, and it was a conceptual framework was to set the outputs and results indicators to see and to measure what we have done till that moment and what we wanted to do in the future with the program, all the remaining years of the program. But also to assess the impact and the contribution of the program to better develop its targets and the territories. There were also set milestones and targets following the suggestions of the Commission on each of the indicators to be more realistic and feasible, and also appropriate to the reality of the Atlantic area, of the cooperation area, coherent, transparent, and also verifiable. It's important to us to not also to report the quantity of things that you have been doing, but also to see if it is probably it is easy to verify that they actually exist, since we are working with not tangible things. This evaluation program was a fundamental exercise to make a state of play of the program, and also to go beyond just a monitoring of the operations. This is something that we are almost doing every single day. We are analyzing the information you provide us, but we do not take the time to analyze them all together from an evaluation perspective, and to better understand what we are doing and what we need for the future as well. Not also for us as a program, but also for you as a program, because you are our clients. And it was oriented to analyze the several dimensions of the evolution of the program, namely in terms of the conceptualization in thematical ways for priority axis, to know the needs of our clients, of our beneficiaries, and what we may offer you in thematical terms, also in accordance with the budget allocated for each of the priorities, but also for the program as a whole.
there was also in 2018 a midterm evaluation that helped us to know if we were in a good path or if there was something that should be changed since we were in the middle of the implementation, and the potential impact of the program, namely preparing the future. The future is now, which was the program 21-27. And what we tried to answer in this midterm evaluation was the governance of the program, if there was something that we should improve in terms of governance, if the costs should be reinforced, or if they were adapted to the reality of our budget, but also the demands of the clients, also in the management and human research internally. The kind of project partnerships that we have, our big strength is the kind of partners that we have and the networks already established that we have. You have been working together for many, many years, but not also in our program, also in other programs. And you bring this kind of added value to the Atlantic area, and we understand how it works. And for us, it's our biggest treasure, let's say. These kind of networks and how they work. We see that most of you that works fine, and you find the way to better do it and to better improve even your results, since there are networks that has been working with us for the last 25 years, and we see how you grew up during these 25 years, even in your relationships with for the better allocation of the activities or the results that you want to do. We also make an assessment of the results and also the communication of the program. We have some recommendations, which was improve the governance of the program. This is internally. Try to improve the targets for capitalization and improve synergies with other programs that we have. And the communication, this is linked one to each other. And this recommendation was given because of the important and good partnerships that we have. This kind of networks that I said. They are good, they are strong, and they have a good internal communication. So why don't take advantage from this kind of networks to have a kind of dialogue between programs? This recommendation came to Atlantic area, but also went to another programs, since it was a good opportunity for all of us to share this connection that we have. And as a final balance, we can say that we have two calls. They were high demanded. Risk-AquaSoil was approved within call number 1 and CCC for call number 2. We have a third call, which was an extension, which was for take advantage of the money that was not used by project. There's some money which is released by projects. They realized by the end or almost during the last year that the expected budget was lower than the one drafted at the very beginning of the project. So this money is released, comes back to the program, and we don't want it. What we want is to continue financing activities. And as Jean-François said at the beginning, we opened this third call since there was a high demand, namely in the first one, and we approved more projects than foreseen, and even the allocation of the money was higher than foreseen at the very beginning. We opened this third call to make advantage of the money that came back to the program and to, let's say, give the opportunity to the projects that were doing the things in the good way to keep them doing in the good way and capitalize what they have done, or if there was something in the middle that you realized that was important and was not foreseen in the initial plan and can be included, well, if we have the opportunity to reinforce
the financial aspect. Why don't we include it? Then we opened this third call, and it was a success. Currently, we are working in the project's closing. All the activities must be closed by end of July 2023. We are also preparing the closing of the program. This is a huge task for all of us, and our main concern is the low financial execution that we have from some projects. So I really encourage you to to start certifying your expenses and do not let them to the last moment. And finally, we are currently working in the closure of the program, as I said. It is foreseen a final evaluation, but the cutoff date will be the end of this year, so results will be available only next year. It has to be submitted to the European Commission within the final implementation report. We may ask you some information to fulfill this final implementation report this year. This is for the lead partner, but also the lead partner will ask you to provide some information on that. For us, what the main actors of our program are the projects. That's why we may ask you to invite some auditors to assess your projects and to show the results. This is not an audit, it's just the showing of the results to feed our final implementation report, but this will be only by invitation and just if you want it. Just I'm saying here, because do not be concerned if you are contact for that. We are not auditing your certifications. It's just a kind of presentation of your project to the codified, as I said, what you have been doing during the last 6 or 6 years. Because the main importance for us is to show your achievements, your results, your outputs to us, and through these kind of presentations, through these kind of events where you decodify what you have been doing, for us it's very important. Believe me that some projects are more easy to understand than others, and the story is completely different since we have a kind of conversation with you and you tell us what you do instead of analyzing what you want to do in a piece of paper. So, thank you very much once again for this opportunity, for me to better understand what you have been doing till now, to see your results. And tomorrow I will also present here to make an introduction to the new programming period. And if you have any question, I think that since the former program is, let's say, dying, maybe the future is more important, and if you want to ask me any question about the future program, I'm here to help you. Thank you very much. Merci beaucoup Ismaël. Nous sommes très confiants dans l'avenir et notamment sur le prochain programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027 qui sera certainement l'occasion de continuer à travailler sur ces problématiques qui sont si importantes et si stratégiques pour nos territoires respectifs. Donc à 16 h, l'heure est respectée, le timing est bon. Nous pouvons passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et l'ensemble des spécialistes intervenants sont présents pour y répondre. Vous n'avez pas de questions? J'ai une question en fait. Je crée comprendre que concernant la pluviométrie, il était annoncé que la pluviométrie ne baissait pas. C'est Jean-François qui a dit ça, alors que j'ai l'impression que le GIEC avait évolué dans ce domaine-là. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Alors, moi, je peux te répondre qu'il y a 10-15 ans, quand le DRIAS est sorti,
et que les prévisions sont sorties et que j'ai vu qu'ils nous annonçaient des baisses, je les ai questionnés puisque j'ai des amis à Météo France et je leur ai dit comment vous avez trouvé ça? Et ils m'ont dit ben c'est les modèles, en fait il y avait que des hypothèses, il n'y avait pas une réalité. Je leur ai dit maintenant regardez la réalité des pluies qui tombent depuis. Au niveau des températures, on a vu que c'était en 83-87 que ça a commencé à monter. Donc je leur ai dit, est-ce que vous voyez une tendance de la même façon pour les pluies qui montrent cette baisse? Alors ils m'ont dit, sur les côtes méditerranéennes, on le voit un peu. Mais je lui ai dit, à Agen, je ne le vois pas. Et donc, je fais partie maintenant du conseil scientifique agrométéo de Météo France. Et là, ils ont ressorti à l'automne, pour les communes par exemple, des modèles de qu'est-ce qu'on aura comme pluie, comme température, comme nombre de jours de gel par commune en France. Et de suite, je suis allé voir ça, bien sûr. Et c'était mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par saison, hiver, printemps, été, automne, on a quelque chose qui ressemble à ce que l'on a observé depuis 20-30 ans, à savoir plutôt des augmentations pendant l'hiver, aussi pendant l'automne, des baisses pendant l'été, mais des baisses avec des années qui seront plus pluvieuses et d'autres plus sèches. Donc là, je pense qu'ils sont redevenus raisonnables, mais que ça n'est pas encore passé. J'ai entendu Alain Dupuis l'autre jour continuer à dire ce qu'il avait appris il y a 10 ans. Il faut, chaque fois que vous entendez quelqu'un dans ce domaine-là, posez-lui vraiment la question, et à la région, avec Acclimatera et autres, j'ai toujours posé cette question à ceux qui affirmaient cela, et quand on leur rentre dedans, finalement, ils reviennent en arrière en disant « oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, c'est très variable ». Et donc ça, c'est important, parce que entre je peux être optimiste parce qu'il y a de la pluie qui va me tomber sur la tête, même variable, ou alors je serai pessimiste parce qu'il ne va plus m'en tomber dessus. Any other questions? I don't know about England. Do you know about England, what the Met Service is saying about the future of the rain? So, I mean, I'll talk about this a bit too. I'll talk about this a bit tomorrow. So, for the southwest, I mean, the predictions are that we'll have more extreme weather events, and we'll probably end up with the same amount of rainfall, but it will fall in a different way. And what's interesting for the southwest, so for the last, I mean, I've been at the West Country Rivers Trust for 20 years now, and for all that time, I've been asking the water companies about drought and about will we have enough water, because my expectation is we probably won't. Now, they've always had a forecast from the Environment Agency saying we'd have enough water, we'd have surplus water. So for the last 20 years, they've told me, no, we'll be fine, and we'll be okay to the point where we will send our water to the rest of the country, to the south of the country, to London, where there's a lot of people and not much rain. As of last year, the Environment Agency have changed their predictions, and we will be in water deficit now, is expected. And last year we had one of the more extreme droughts, and we're expecting in Cornwall to have an even harder drought this summer. Our reservoirs are normally 100% full at this time. At the moment they're around 70% full, and so everything has switched over last year. And so everyone's now coming to me saying we need solutions, we need catchment storage, we need all of these things. But they've had 20 years where they could have been doing this, but it's only when the regulator told them there was going to be a problem. It didn't matter that we were and other people were. So it's going to be interesting seeing how that changes catchment management for water resource as well as quality and all the other things we work on. And that's too bad you are no more in the European Union, because that would be very important for the European Union to have that change of mind.
Yeah, I mean, one of the best things about one of the best things about the Risk-AquaSoil project and the Atlantic Arc area as an Interreg theme is you see that transition of risk moving upwards. So the risks we're facing now, Spain has been facing for hundreds of years. And the risks that France is facing is changing and what have you. So I think these are the interesting things. We're starting to see in the UK things like wildfires. We've never really had a problem with wildfires, but when I look at the history and I look at what this project had looked at in those early days out in Portugal, it's really concerning about kind of what are these futures. And I think in Spain and Portugal, you've got to look into sub-Saharan Africa to start seeing what are some of the risks they're going to be faced there. And so I think the UK hasn't been able to be part of that process going forward in Interreg. We can be within the Horizon programs, but that brings its own complexities. But I mean, the same thing goes, is we should be able to invite those other partners. So just in the same way within Risk-AquaSoil, it would have been nice to invite sub-Saharan partners to come involved, as well as sort of once you go much further, sort of north into Iceland, what have you. And I think, I mean, again, the last presentation showed that kind of other countries can be involved, whether it's Canada or whether it's Switzerland or whether it's Norway and Finland. So I think we just need to have that will to and want to include, sort of be inclusive. But yeah. Any other question? And about Spain and Portugal, about the rain evolution, do you have? Can you say something in España? Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera au futur. Je crois que les prédictions, on dit qu'il pleurera la même. Il y a, pendant les dernières 50 années au Pays Basque, la pluie n'a pas descendu, pas incrémenté. Alors, je ne sais pas, mais cette période, cette année, il y a une sécheresse importante en Espagne, au Pays Basque aussi. Alors, pour les irrigations de cette année, il y aura des problèmes peut-être. Moi. I don't know how can I explain this. So in Portugal, we have been in the last year very important drought. And it was very impressive in political discussion about this. So we changed because we try right now to understand what could be the storage, the natural neighborhood to finding different solutions for water storage. So right now, and as different authors always said, we need a huge event to have some transformation. And I think about droughts from the 2002. I think it happens that something is going to define the public policies about water. Right now we have, if we compare the models about 10 years for the data that we have right now, we have a less 20 or 30%
average here. So of rain. So we don't know what's going to happen. We don't know if we are going to have more bad rain, and this is a term that is going. We have more heavy rain with all the impacts related about the soil and the difficulty of having storage, and we have in some regions very impositive difference. Last year in the north of Portugal, it could be a known drought area. We have a loss of about, in August, about less of 80 storage of water in dams. And so it was a concern, and with the crisis of the energy, everything changed about this. So finally, I think in Portugal has been a long discussion about this, and I'm sure that the way of dealing public policies and public storage and trying to get more consensus about different users, I think it's going to change in the next years. Okay, so before getting to the next intervention, a quick off-topic comment by Julia. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a perdu une bague? Non mais voilà, j'ai trouvé une bague là où on mangeait, donc si quelqu'un l'a perdue, c'est comme une alliance. Voilà. Si quelqu'un veut divorcer, qu'il le dise. Ah, ça c'est chouette. Je vous la donne après. Au revoir. Okay, so before getting to the closer questions, I would like to give the floor to my colleague José Quevedo, who will briefly speak about what we are here today and the importance of transnational cooperation. Voilà. Bon, quelques mots avant de donner la parole pour la clôture de Monsieur le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Je commencerai pour dire qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, l'important c'est que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, comme a dit les Gaulois d'Astérix. Donc, je vais être très bref parce qu'il y a le beau temps, c'est le printemps qui arrive. Les interventions ont été vraiment très intéressantes, mais la journée devient quand même assez longue, donc juste quelques mots. Pour vous dire que bon, je représente ici avec Pedro et avec mon collègue Diego le cabinet d'Aix qui a accompagné le projet pendant ces 6 dernières années. Et donc une longue période d'être ensemble en vivant bien sûr des rapports et des discussions techniques, mais aussi en vivant des situations interculturelles très intéressantes qui sont en quelque sorte aussi au fond du cœur de tous les projets que nous menons. Pendant tout ce temps, évidemment, nous avons accompagné tous les partenaires de ce projet et dès la préparation du projet avec son chef de file, avec Jean-François Berthoumieux et la CMG, nous avons accompagné à la rédaction de la proposition avec tous les partenaires. Ce n'est pas nous qui avons rédigé le projet, mais c'est les partenaires qui ont rédigé le projet. Et finalement, on a passé par la gestion économique, financière et l'animation aussi du projet et quelques actions de communication comme celle-ci. Le projet arrive à son terme. Donc, je voudrais quand même souligner 2-3 réflexions, très brèves. La première, comme le monde a changé dans ces 6 dernières années, nous avons traversé une pandémie universelle. Nous sommes rapidement passés du monde plutôt analogique, où le présentiel
était la normalité à un monde numérique. Nous avons révolutionné le monde du travail. Des réunions, des appels téléphoniques. Maintenant, pour parler avec quelqu'un au téléphone, on doit d'abord lui demander s'il est là. Les réunions présentielles ont donné le pas vers les réunions online. Je ne souhaite pas que les réunions présentielles disparaissent. Je voudrais qu'on continue à nous connaître. Parce qu'en plus de la thématique des projets, ce qui construit l'Europe, c'est les relations humaines. Je voudrais aussi... Et juste une ligne pour dire, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Ne l'oublions pas. Et dans ce contexte, nous avons pu gérer ce projet. Dans ces circonstances, croyez-moi que le simple fait d'arriver à la fin du projet est un véritable succès. La deuxième réflexion, et là je vais essayer de ne pas être très ému, c'est par rapport à l'Europe. Malgré le Brexit, la vieille Europe, celle imaginée par quelques hommes de bien, continue d'être notre point de rencontre. Notre maison. L'Europe nous permet, parmi tant d'autres choses, de discuter du changement climatique, de prendre des mesures, de parler des sols et des pollutions. Elle nous permet de nous rencontrer comme nous le faisons aujourd'hui. Elle nous permet de voyager, d'étudier, de travailler, de vivre en liberté. Elle nous permet d'être différents et pourtant égaux, tous égaux devant la loi. Et la troisième réflexion, c'est sur ce projet. Nous avons abordé tellement de sujets, de comprendre et de communiquer les risques pour faciliter l'action à l'échelle du bassin versant, des politiques locales, des résiliences des sols. Nous avons parlé des résiliences des territoires, de sensibiliser et mettre les citoyens au cœur de la transition écologique. Et nous avons discuté de la future et déjà actuelle nouvelle période de programmation du programme Espace Atlantique. Bref, nous avons parlé de sujets qui préoccupent et qui occupent ceux d'entre nous qui défendent une planète plus durable, plus respectueuse de notre environnement et de la terre que nous laisserons à nos descendants. Nous avons parlé donc de beaucoup de choses et je voudrais notamment finaliser comme on fait dans tous les événements de cette sorte. C'est pour dire merci. Merci au comité des régions pour ce merveilleux accueil et la grandeur de sa maison. Notre maison, la maison de toutes les régions de l'Europe. Merci au programme Interreg Espace Atlantique et à son directeur Ismaël Moran, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté notre proposition de venir. Et merci de nous honorer de ta présence. Merci également à ses collègues du secrétariat technique qui nous ont tant aidés. Merci aux partenaires, à tous. À vous tous, hommes, femmes, politiques, techniciens, fonctionnaires, de votre présence à ce séminaire. Un merci tout particulier à Jean-François Berthoumieux, chef de file de ce projet, pour son enthousiasme et sa défense sans faille de l'adaptation au réchauffement climatique. Merci à mes collègues Pedro Cervilla et à Diego Díaz, qui a été vraiment l'auteur de ce séminaire. Merci à Nicolas Fédou, à Nathalie, à Julien Michaud et à Jean-Philippe, président. Et merci à tout le personnel de la Chambre qui travaillait en silence et que nous le voyons cependant les résultats tous les jours. Mais permettez-moi de remercier finalement une personne qui va bientôt jouir d'un repos bien mérité après avoir consacré sa vie au travail et à la défense des agriculteurs en Dordogne et en France. Je remercie mon ami, qui le sera toujours, Michel Campagnot, directeur de la Chambre d'agriculture de la Dordogne.
je termine. Merci José. Merci aussi aux interprètes et à tout le monde qui nous a facilité le travail aujourd'hui. J'espère, je finis, j'espère et j'en ai le cœur net, que la personne qui remplacera Michel aura toujours ce même esprit européen et qui n'écoutera pas les musiques parlant d'une Europe des pays isolés. Cette vague déguisée en nationalisme qui ne cache pas sa véritable raison d'être, les dictatures, le retour au passé, la décadence. Donc, merci, et je finis. Merci à l'Europe. Voilà. Merci beaucoup, José. Je vais rien rajouter. C'était parfait. Donc, je vais proposer à Jean-Pierre Reynaud de nous rejoindre pour clôturer nos travaux. Et moi, juste à titre personnel, je voulais remercier l'équipe administrative de la Chambre d'agriculture. Je pense notamment à nos tandems de Muriel, nos 2 assistantes qui ont particulièrement œuvré dans la réussite de cette journée. Voilà, et merci Marie-Ange également. De clôturer. Après, je crois que vous avez fait vraiment un discours de clôture très bien. Tous les remerciements ont été faits. Donc voilà. Alors bon, moi je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à participer à cette restitution. Donc je suis très heureux que la région ait été un partenaire, comment dire, du début, donc en soutien à ce projet-là. Donc, mais je crois que c'était quelque chose qui était pleinement en phase, je dirais, avec la volonté de la région de le faire, parce que je crois que depuis les années 2010, ou non 2000 même, début des années 2000, donc Jean-François doit s'en rappeler, donc il y a eu, c'était encore que la région Aquitaine, donc le rapport Le Treut, donc qui était un membre éminent du GIEC, donc qui a fait ce premier rapport, donc, et qui, dans les conclusions, déjà nous montrait que la région Aquitaine serait impactée peut-être un peu plus fort, même que le reste de la France, donc à l'époque. Et il y a eu après cela donc le gros travail qui a été fait avec Acclimatera, donc au moment de la fusion des régions. Donc voilà. Donc alors je rappelle, la Nouvelle-Aquitaine quand même, c'est presque aussi grand que le Portugal, donc c'est grand comme l'Autriche. Donc c'est une grande région agricole, hein, puisque on dit que souvent d'être la première région européenne pour la valeur de la production agricole et agroalimentaire. Donc c'est quand même quelque chose qui, voilà, même si le changement climatique n'impacte pas que l'agriculture, donc il l'impacte quand même sur des points, voilà, donc on a beaucoup parlé d'eau quand même, donc c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Donc tout ce travail qui a été fait au sein d'Acclimatera, donc du rapport Le Treut, donc ça, voilà, on s'en est servi au niveau de la région pour orienter nos politiques d'intervention. Donc voilà, je reviens pas dessus parce que c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, voilà, mais ça nous a aussi incité à investir massivement sur la recherche et l'innovation pour essayer de trouver des alternatives crédibles, donc à tous les problèmes qui pouvaient se poser. Voilà, parce que j'espère que Jean-François Berthomeu aura raison, donc qu'il continuera de pleuvoir toujours autant. Donc, et si toutes les hypothèses qui sont, voilà, tout à l'heure, ce matin, je crois qu'on parlait du GIEC, chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, on se dit mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Donc, et je crois que si toutes les hypothèses se vérifient pas, il y en a beaucoup qui se vérifient quand même. Donc, et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. Voilà, donc c'était un petit mot sur le fond, mais je voudrais surtout souligner maintenant l'importance de la coopération interrégionale,
pour la gestion des risques et de l'amélioration de la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Voilà, nous savons tous que le changement climatique est un défi mondial majeur qui affecte tous les aspects de notre vie et l'agriculture est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations ou les tempêtes. Et je crois qu'il y a des gens dans la salle qui savent ce que ça peut représenter. Cependant, en travaillant ensemble au niveau des régions et en partageant nos connaissances, nos compétences et nos ressources, nous pouvons renforcer la résilience de l'agriculture et mieux faire face aux risques liés au changement climatique. La coopération interrégionale peut se faire de différentes manières, notamment par la mise en place de réseaux de collaboration, la participation à des projets communs et la promotion d'échanges de bonnes pratiques. Ces actions peuvent contribuer à renforcer les capacités des agriculteurs et des producteurs et s'adapter au changement, et les aider à s'adapter au changement climatique et à réduire les risques pour leur activité. Par exemple, des collaborations interrégionales peuvent permettre de développer des systèmes de prévention des risques météorologiques et de la surveillance de maladies des cultures. Et elles peuvent également favoriser l'échange d'informations sur les pratiques agricoles durables et la mise en place de technologies innovantes pour l'agriculture. En outre, la coopération interrégionale peut contribuer à renforcer la cohésion et la solidarité entre les régions, en favorisant la compréhension mutuelle et en renforçant les liens économiques et culturels. Cela peut contribuer à réduire les inégalités entre les régions et à renforcer la stabilité de l'ensemble du territoire. Donc en conclusion, je dirais que la coopération interrégionale est un outil clé pour renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique et pour améliorer la gestion des risques dans ce secteur. Nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir la coopération entre les régions et pour développer des initiatives concrètes comme celle d'aujourd'hui qui permettent de renforcer la capacité de l'agriculture à faire face à ces nouveaux défis. Voilà, donc je voudrais remercier tous les partenaires de ce projet. Donc, bien sûr, la Chambre d'agriculture de la Dordogne et Jean-Philippe pour son... Voilà, et bien sûr, mon ami Michel Campagnot. Donc, voilà. Donc, merci encore à toutes et tous pour ce magnifique projet. Et j'espère que ce n'est pas le dernier et que tout ça va se poursuivre parce que, je veux dire, voilà, il faut qu'on soit prêt à répondre à ces défis qui nous arrivent. Merci à vous.